Kain na tayo, guys. So, guys, nagtiko tayo ng pork, guys. At saka gagawin natin ito ng chicharon, yung crispy talaga. So, ayan, guys. Siyempre, lagyan natin ng mga spices para medyo masarap din. Crispy na at medyo maanghang pa. So, ayan, guys. Hintayin natin mamaya hanggang sa maluto. Okay? So, ayan, guys. Malapit nang maluto ang ating chicharon, guys. Look at that, guys. Ayan, guys. Namiss ko na kasing kumain ng chicharon pork. So, kunti na lang. So, ganyan yan, guys. So, hanguin muna natin, guys, tapos palamigin. Yan, guys. Tapos, pag malamig na siya, guys, prituhin natin ulit. Para mag-ano na siya, mag-crispy. Guys, oh. Pero hindi pa yan crispy, guys. Ulitin pa natin, pero palamigin muna natin siya. Tapos, ibalik natin siya dito. And then, after that, makita na natin ang result. Ayan, guys. So, ito yun, guys, ha. Pero kailangan pa natin ibalik sa dito, guys, para medyo ano siya, talagang crispy. So, palamigin lang muna natin, guys. Tapos, pituhin natin ulit. Para makita natin ang result mamaya. Very crispy. Right, Papi? Yeah. Yes, Papi said. So, ayan na, guys. Very fry na natin, guys. Para crunchy na talaga siya. Ayan, guys. Ganyan lang, guys. Ganyan. Para crunchy talaga, guys. So, ayan na, guys. Crispy na talaga, guys. Ang ating chicharon. Ayan, guys. Ayan, guys. Para na rin siyang so, ayan, guys. Diba, guys? So, ayan, guys. Thank you for watching. Let's eat, guys. So, ayan, guys. So, bye-bye, guys. Let's eat. Thank you for watching. Kain na tayo, guys.